welcome. Ayubowan. Countries and nationalities. ඉතින් අද lesson එකට අපි කරන්න යන්නේ රටවල් ගැන. කියන්නේ එක traveling ගැන, බලන්න යන්න තියෙන තැන් ගැන, right? So this is a common topic. එච්චර මේක unusual මාතෘකාවක් නෙවෙයි. ගොඩක් අයට පුරුදු මාතෘකාවක්. හැබැයි IELTS speaking test එකට අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. Because it is an important topic, I thought that I will discuss this with you, right? Okay, so question number 1. New boys at school, right? So Anna and Takeshi, they're new students, okay? So some people say newbies, new boys, okay? Basically, eke theruma thamai aluthen aapu aya. Ithin Anna innawa, Takeshi innawa e denna iskoleta aluthen aapu lamai. They get to know each other. Dennata denna anduna gannawa. Anna is from Australia and Takeshi is from Japan. ඉතින් Anna ඇවිල්ලා ඔස්ට්‍රේලියාවෙන්, Takeshi ඇවිල්ලා ජපානයෙන්. Write a dialogue and practice. ඉතින් දෙන්න අඳුනගන්න එක ගැන පොඩි dialogue එකක් ලියලා ඒක ඔයගොල්ලෝ practice කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ dialogue එකට දාන්න ඕනේව තමයි greetings ආමන්ත්‍රණ, names නම්, countries නැත්නම් nationalities. තමන් එන රට නැත්නම් තමන්ගේ ජාතිය ගැන. You know, Japan, Japanese. Australia, Australian. vocab වලට අපි එක කරා. Visiting the main cities. එක්ක Tokyo, එක්ක Canberra. ඊට පස්සේ කතා කරන භාෂාවන් ගැන. Japanese and English. ඒ දේවල් ගැන ඕගොල්ලෝගේ dialogue එකේ include කරන්න ඕනේ. So, before I put up a dialogue, I want you to practice on your own. So, make a dialogue on your own and try it. ඉතින් මම මගේ dialogue එක දාන්න කලින් screen එකට මං කැමති ඕගොල්ලෝ තනියම dialogue එකක් ලියලා ඒක practice කරන්න. ඊට පස්සේ I will show you my example. So pause the video here and have a look at it or do it on your own. ඒ හින්දා video එක මෙතන පොඩ්ඩක් pause කරලා තනියම කරන්න. Right. So hopefully you have finished by now. Let's have a look at my conversation. Me, Anna and Takeshi. Okay? Hi, I'm Anna. What's your name? Hi, Anna. My name is Takeshi. They wanna kena, hi, Mama Anna. Oyage nama mokadda. So Takeshi කියනවා, hi Anna, mage nama Takeshi. Where are you from? Oya කොහෙන්ද? I'm from Japan. Japan කියන්න එපා, ඒක නිකන් ජපානයේ කියනවා වගේ, right? Japan. Okay? So I'm from Japan. මම ජපානයෙන්. I'm Japanese. මම ජපන් ජාතිකයෙක්. My English is not very good. මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරනකොට මගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම එච්චර හොඳ නැහැ. What nationality are you? ඔයා මොන රටෙන්ද එන්නේ? I'm Australian. මම ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෙක්. I can speak English very well. මට ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. Australia is a beautiful country. ඔස්ට්‍රේලියාව හරිම ලස්සන රටක්. Yes, it is. I have been to your country too.
I learnt a little Japanese while I was in Tokyo. ඇනා කියනවා ඔස්ට්‍රේලියාව හරිම ලස්සන රටක්. මම ඔයාගේ රටටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම එහෙ ඉන්න කාලේ ටෝකියෝ වල ජපාන් භාෂා පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්තා. Really? How long were you there? ඇත්තද? කොච්චර කාලයක් එහෙ හිටියද? I was just there for 3 months. මම නම් හිටියේ මාස 3ක් විතරයි. Have you been to Australia? Australiaවට ගිහින් තියෙනවද ඔයා? No, but I really hope I could visit Canberra. නැහැ මං නම් ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි මං හිතාගෙනම ඉන්නවා මට පුදුම ආසාවක් තියෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාවේ Canberra බලන්න යන්න. I need to learn English well before I come. හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ යන්න කලින්. All right. So here is my conversation. මේ තියෙන්නේ මගේ conversation එක. එච්චර දිග නෑ. පොඩි dialogues තියෙන්නේ. But I want you to practice. ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන් වෙන්න නම් තමන්ට self confidence තියෙන්න ඕනේ. basic දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. And dialogues is a good way to get it through. Right? So let's have a look at it. Hi, I'm Anna. What's your name? Hi, Anna. My name is Takeshi. Where are you from? I'm from Japan. I'm Japanese. My English is not very good. What nationality are you? I'm Australian. I can speak English very well. Australia is a beautiful country. Yes, it is. I have been to your country too. I learnt a little Japanese while I was in Tokyo. Really? How long were you there? I was just there for 3 months. Have you been to Australia? No, but really, I hope I could visit Canberra. I need to learn English very well before I come. So there you are, the conversation with intonation. ඉතින් conversation එක practice කරනකොට ඔයගොල්ලෝ practice කරන්න ඕනේ හඬේ උස් පහත් භාවයත් එක්ක with that variation, right? That is very important for you to follow through with that variation, right? So please practice. You can practice this or you can practice your own conversation. All right. So we are going to move to the second question. Where I live. මං කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? So this is actually a board game, right? You roll the dice. මම නම් ගොඩක් වෙලාවට මේක කරන්නේ board game එකක් හැටියට. dice එක roll කරනවා. ඊට පස්සේ තමන්ට එන එක ගැන තමන් කතා කරන්න ඕනේ, right? But I thought I'll use it here so that you can practice all the questions, right? Which country would you like to visit? දැන් මේක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට board game එකක් හැටියට සෙල්ලම් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ එකින් එක අපි චුට්ටක් බලාගෙන යන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් knowledge එකක් එනවා questions සහ vocabulary ඔයගොල්ලන්ට develop කරගන්න පුළුවන්. දැන් මොන රට බලන්න යන්නද කැමති? Right. So, a country that I would like to visit would be the USA. Because I have not travelled there. ඉතින් මම ඇමරිකාවට යන්න කැමතියි. මොකද මං ගිහිල්ලා නැහැ. සහ මං අහලා තියෙන විදිහට ඇමරිකාවේ ස්ටේට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන 52ක්. එක එක ස්ටේට් එක 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 විදියයි කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ හින්දා මං ආසයි ඇමරිකාවට යන්න. How is your country different from other countries? A good question, right? ලංකාව වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද අනිත් රටවල් එක්ක සසඳනකොට? So, in comparison, Sri Lanka is a beautiful island and it has lots of beautiful places to see
and the food or the cuisine here in Sri Lanka is amazing. ඉතින් අපේ රට සාමාන්‍යයෙන් හැම රටක්ම මං හිතන්නේ යුනික්. එක රටක් තවත් රටක් වගේ නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ විශේෂත්වය තමයි අපේ රටේ බලන්න යන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා. කන කෑමත් හරිම රසයි. ඒ හින්දා අනිත් රටවල් වලට වඩා වෙනස් කියලා මං හිතනවා. What is your country famous for? Sri Lanka is famous for tourism. ඉතින් ලංකාව ප්‍රසිද්ධ සංචාරක කර්මාන්තයට. Describe the weather in your country. Sri Lanka is an island and it is usually a country which has a tropical climate, and therefore we only have 2 seasons. We have the rainy season and the sunny season. ඉතින් ලංකාව කියලා කියන්නේ tropical රටක්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ඍතු නැහැ, right? Seasons නැහැ. අපිට තියෙන්නේ වැස්ස සහිත කාලය සහ අවුව හොඳින් පායලා තියෙන කාලය. Describe some popular sports in your country. In Sri Lanka, there are few popular sports. The main one is cricket. And in 1996, Sri Lanka even won the World Cup. We are also famous for basketball, LA, netball, and water sports like surfing. ඉතින් ලංකාවේ අපි ප්‍රසිද්ධම තමයි ක්‍රිකට් වලට. මොකද 1996 අපි ලෝක කුසලානයක් දිනනවා. ඊට අමතරව රටේ බාස්කට්බෝල් තියෙනවා, LA තියෙනවා, නෙට්බෝල් තියෙනවා, ඒ වගේ ක්‍රීඩාවන් ලංකාවේ තියෙනවා. සහ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධයි මිනිස්සු අතරේ. Right? Talk about the country most similar to yours. Well, that depends. In terms of culture and food, I think India is a bit close. Right. සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මොන වගේද සමාන වෙන්නේ කිව්වොත්. අපේ නිකන් සංස්කෘතිය කෑම ගත්තොත් එහෙම ඉන්දියාවයි අපි ටිකක් එක ළඟ තමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් දෙක පොඩ්ඩක් සමානයි. Talk about the history of your country. අපේ ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්න. Now, I'm not very good when it comes to history, right? But we can talk about how the kings ruled in Sri Lanka, and then how we were invaded by the Polish and the British, okay? So I think that would be nice. So for you to talk a little bit about that aspect. I think මම නම් ඉතිහාසයට එච්චර දක්ෂ නැහැ. හැබැයි රජවරු පාලනය කරා, ඊට පස්සේ පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි කොහොමද ලංකාව අත්පත් කරගෙන පාලනය කරේ කියන එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. How will your country be different in 100 years? I think 1B is enough. අපිට දෙකම ඕනේ. How will your country be different in 100 years? Good question. ලංකාව කොහොමද අවුරුදු 100කින් වෙනස් වෙන්නේ? ඇත්තම කියනවා ලංකාව දන්නේ නැහැ. But I hope and pray that Sri Lanka would at least be a better developed country than what we are today. ඉතින් දන්නේ මොනවා වෙයිද කියලා දන්නේත් නැහැ. හැබැයි මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නම් hope it will be developed. දැනට ඉන්නවට වඩා පොඩ්ඩක් හරි දියුණු වෙච්ච රටක් වෙලා ඉඳී කියලා විශ්වාස කරනවා. Talk about something your country exports. Sri Lanka used to be very popular to export certain things such as tea, rubber, coconut, and industrial garments or clothes. So ඉස්සර නම් ලංකාව හරිම ප්‍රසිද්ධයි අපනයනයට, විශේෂයෙන්ම තේ, රබර්, පොල් සහ ඇඟලුම් කර්මාන්තය කියන ඒවා අපි ගාව තියෙන දේවල් අපි අපනයනය කරන හොඳ ප්‍රසිද්ධ ශේස්ත්‍ර වුණා. Compare any 2 countries you know about.
තමන් දන්න රටවල් දෙකක් කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව ඇර තව දෙකක් කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. So like Malaysia and Australia or Maldives and Greenland මොන හරි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් රටවල් දෙකක් අරගෙන ඒ දෙක කම්පෙයාර් කරන්න. එතකොට කම්පෙයාර් කරනකොට හිතන්න ඕන දේවල් තමයි culture, clothing, language, food, where it is located, the geographical location. අන්න ඒ දේවල් ගැන හොඳට හිතලා රටවල් දෙකක් කම්පෙයාර් කරන්න. What do you know about your country's politics? තමන්ගේ රටේ තියෙන දේශපාලනය ගැන මොනවද දන්නේ? I would not like to talk about it, right? So මම නම් කැමති නෑ ගැන කතා කරන්න. හැබැයි exam එකේදී question එකක් ඇහුවොත් උත්තරයක් දෙන්න, right? So in Sri Lanka, I think politics is not a very good area of improvement, right? ඉතින් මම නම් හිතන්නේ ලංකාවේ දේශපාලනය කියන එක හොඳට කරගෙන යන හොඳ පුරුදු තියෙන ශාස්ත්‍රයක් කියන එක නම් මම හිතන්නේ නැහැ, right? You can bring out your own views. Talk about some famous people in your country. ප්‍රසිද්ධ කවුරු හරි ගැන කතා කරන්න. සින්දු කියන කෙනෙක්, රංගපාන කෙනෙක්, දේශපාලකයෙක්, කවුරු හරි ඕගොල්ලෝ කැමති කෙනෙක්. Why are there countries? ලෝකේ රටවල් තියෙන්නේ ඇයි? I think there are countries because there are different cultures, there are different beliefs, and people speak different languages, different dialects. So therefore, the world looks beautiful when we have different countries and when we have these differences. ඉතින් මම නම් හිතන විදියට ලෝකෙ මේ රටවල් කියලා ජාතියක් තියෙන්නේ අපි කන බොන විදිය, අන්දින පළඳින විදිය, කතා කරන භාෂාව, සංස්කෘතිය, ඒ හැමදේම වෙනස්. රටින් රටට වෙනස්. ඒ වෙනස්කම් අනුව තමයි රටවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනස්කම් ඇත්තටම ලස්සනයි, ලෝකෙ ලස්සන කරනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Which languages would you like to learn? I would like to learn French and Chinese. මම නම් කැමති ප්‍රංශ භාෂාව සහ චීන භාෂාව ඉගෙන ගන්න. Talk about any country in Europe. යුරෝපයේ තියෙන ඕනම රට ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රංශය, ඉතාලිය, ස්විට්සර්ලන්තය, හංගේරි, right? හංගේරියාව, පෝලන්තය, Lithuania, right? So you can talk about any country in the Europe. All right. So many questions, right? මං questions ටික explain කරන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකට ගැලපෙන උත්තරයක් හදාගන්න. Talk about any country in Asia. ආසියාව ඇතුලේ තියෙන ඕනම රටක් ගැන කතා කරන්න. What other countries would you like to live? වෙනත් ජීවත් වෙන්න කැමති රටවල් මොනවද? Describe any holiday in your country. ඉතින් රට ඇතුලේ ගිය නිවාඩුවක් විස්තර කරන්න. What interesting facts do you know about any country? ලෝකේ තියෙන ඕනම රටක් ගැන ඔයා දන්න විශේෂ දේවල් මොනවද? How could your country be better? ලංකාව කොහොමද මීට වඩා හොඳ තැනකට යන්නේ, හොඳ රටක් වෙන්නේ කොහොමද? Describe the clothes people wear in your country. ලංකාවේ කට්ටිය අඳින ඇඳුම් විස්තර කරන්න. Should there be only one world country? අපිට තියෙන්න ඕනේ ලෝකේ එක රටක්. ඒ කියන්නේ කිසිම රටවල් නැතුව මුළු ලෝකෙම එකක් විය යුතුද? Right? Talk about your country's flag. ලංකාවේ තියෙන ධජය ගැන. කියන්නේ
The Sri Lankan flag ඒ ගැන කතා කරන්න. Describe any city in your country. ලංකාවේ තියෙන ඕනම නගරයක් ගැන කතා කරන්න. Describe the food in your country. ලංකාවේ තියෙන කෑම ගැන කතා කරන්න. How was your country different 50 years ago? අදට අවුරුදු 50කට කලින් කොහොමද ලංකාව වෙනස් වුනේ? Talk about any country in South America, right? දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන ඕනම රටක් ගැන කතා කරන්න. මෙක්සිකෝව ඒ වගේ රටවල් තියෙනවා. කැමති රටක් ගැන කතා කරන්න. Talk about the countries closest to you. So actually the closest country to Sri Lanka is India. So අපි කතා කරන්න ඕනේ ඉන්දියාව ගැන. Describe any special animal in your country. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න විශේෂ සතෙක් ගැන කතා කරන්න. I think you could speak about the elephant. අලියා ගැන. Do you enjoy traveling to other countries? අනිත් රටවල් වලට යන එකට කැමතිද? එකකින් විනෝදයක් ලබනවද? So here you have a lot of questions. මම ඔක්කොම questions ටික ඔයගොල්ලන්ට explain කරා. දැන් මම කැමති ඔයගොල්ලෝ ඒවට උත්තර හොයලා කතා කරනවා නම්. Right? Because මම උත්තර කියලා දෙන එක තේරුමක් නෑ unless you start practicing. Because we have come a long way vocabulary කියලා දීලා තියෙන්නේ. So unless you practice on your own, මමම කියන උත්තරේ කියලා you will not be able to learn the language. ඒ හින්දා පුළුවන් තරමක් තනියම තමන් activities කරන්න. Especially when it comes to speaking, right? Discuss. Question 3. Where I travel. දැන් මේක ඇවිල්ලා typically speaking test එකේ part 2 වගේ topic එකක්. Talk about a country you would like to travel. Include place you would like to stay. About people and what languages they speak. Special places you would like to visit. Other important details. And why you like to travel to this country. Okay? ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ඕනේ travel කරන්න යන්න කැමති රටක් ගැන. ඇයි මේ රටේ ඉන්න කැමති? මිනිස්සු සහ භාෂාව මොනවද ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්? බලන්න යන්න තියෙන තැන් මොනවද? අනිත් වැදගත් තැන් මොනවද? විස්තර මොනවද? ඇයි මේ රට බලන්න යන්න මෙච්චර කැමති? So basically, I would like to talk about USA, right? And they speak English. And the people there are called Americans. Right? So why I would like to visit is because it has the different states, the culture, the food, right? ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ USA ගැන නම් මම මගේ points ටික ලියා ගන්නවා. ඒ වගේ ඕගොල්ලොත් ලියා ගන්න. So a country that I would like to travel would be the USA. And I would like to stay in motels, right? There's no specific state. I'd like to go around looking at all the states, right? And actually the people are called Americans and they speak English. There are a few places I would like to visit, right? Other important details is definitely the country is big, right? And different states have different experiences. The food is different from state to state, right? You could learn about the new development of technology like robotics, AI, right? And therefore, I would really like to visit this country. මේක හදාගන්න මේ prompts ඔස්සේ කතා කරන එක
හදාගන්න ඕනේ. Next one. Talk about a country you have been to. දැන් මේකේ කතා කරන්නේ අපි බලන්න යන්න කැමති තැනක්. Have we been there? No. ගිහිල්ලා තියෙනවද? නෑ. Are we hoping to go there? Yes. යන්න හිතාගෙන ඉන්නවද? Oh, right. Talk about a country you would like to travel. යන්න හිතාගෙන යන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න රටක්. Okay? So here, a country you have been to. So I could talk about the UK. Okay. I've been to UK and I've lived in London. I traveled alone. I obviously traveled by plane because you can't walk nor take the bus, right? So I had to take a plane. The people there are known British, but it was mostly English people that I got to know because I was in England and they spoke English. But if you go to Scotland, they are Scottish. Okay. Special places I visited, the Madame Tussauds, the London Eye, and then the parks, the amusement parks, right? Other important details, Anit Vadagat Deval, I remember the day Prince Charles was, not Charles, William, sorry. The day William was getting married, okay, I was there and then we had a holiday. We all got the opportunity to watch it on television. Why I like this country is because it's organized. The weather is nice. And if you work well, right, you could have a decent life. ඉතින් මං කැමති මොකද ඉංගලන්තේ වෙදර් එක හොඳයි, දේශගුණය හොඳයි, මිනිස්සු හරි හොඳයි. තමන් වැඩ කරලා හම්බ කරොත් තමන්ට ඇති වෙන්න ජීවත් වෙලා හොඳට පාඩුවේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හින්දා. Right. Question number 4. My own country to be. Create a completely new country made up of the best qualities and features of other countries. Explain the following. දැන් අපි හිතා ගන්න ඕනේ මං ඉන්න කැමති තැනක්. My own country to be. මගේම රටක් ඉන්න කැමති තැනක්. මේක ඇත්ත එකක්ද? නෑ. අලුතෙන්ම හදන්න ඕනේ රටක්. Right? So country name අපිට කියන්න පුළුවන් squeezy. Right? මේක තියෙනවද? නෑ. ඇත්තටම තියෙනවද? නෑ. Where is your country located? We can say in the Indian Ocean. Capital city name? Sloth or Sloth. Population and people, so you can say about 32,000 or 52,000. Languages, squee. ඔගොල්ලෝ කැමති විදියට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ මම නිකන් මනං කල්පිතව හිතලා කියපු එකක්, right? So the name of my country is Squeezy and it is located in the Indian Ocean. The name of the capital city is Sloth and it has a population of about 52,000 people and the language spoke there is called Squee. ඔන්න තියෙනවා මගේම කියලා රටක් මම මනං කල්පිතව හිතපු එකක් ගැන. Culture, standard of living, සංස්කෘතිය කොයි වගේද කොහොමද ඒකේ ජීවත් වෙන්නේ? Climate, දේශගුණය කොයි වගේද? Food, කෑම කොයි වගේද? Environment and natural resources, පරිසරය සහ ස්වභාවික සම්පත් කොයි වගේද? Why is your country special or different from other countries? ඇයි මම මේ කියන ස්ක්වීසි එක වෙනස් වෙන්නේ අනිත් රටවල් එක්ක බලනකොට?
Right. Now, hopefully this is clear for you, right? මේක එච්චර අමාරු activity එකක් නෙවෙයි. Information ටික මං කඩලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ ටික එකට දාලා speaking කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. Now, I have broken this down into sub-questions so that it is easy for you to then build up your answer on these points. Right. Practice question 5, which is going to be our last question. Okay. Traveling to another country. What should you do before you travel? මොනවද කරන්න ඕනේ travel කරන්න කලින්? Jot down some points. What are the difficulties people face after migrating abroad without a proper plan? ඉතින් මොනවද තියෙන අපහසුතා මිනිස්සු මුහුණ පාන පිට රට යනකොට plan එකක් නැතුව. Some think that students must travel to another country in order to learn its language and customs. ඉතින් සමහරක් මිනිස්සු හිතනවා අපි පිට රට යන්න නම් භාෂාව සහ සංස්කෘතිය, ඒ කියන්නේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. තවත් සමහරු හිතනවා මේ ඔක්කොම දේවල් අවශ්‍ය කරන ඒවා ටීවී එකේ හරි ඉන්ටර්නෙට් එකේ හරි මේ තියෙනවා. So what is your opinion? ඔබගේ මතය කුමක්ද? I will show you some sample answers so it's easy for you. දැන් පළවෙනි question එකෙන් අපෙන් ඇහුවේ what should you do before you travel? Travel කරන්න කලින් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? Make sure your passport and visa up to date. Passport එකත් හරි visa ත් හරි. Decide where to go and check to see if you need visa. බලන්න අපි යන රටට කලින් visa ගන්න ඕනිද නැද්ද කියලා. දැන් සමහරක් රටවල් තියෙනවා upon arrival visa ගහනවා. සමහරක් ඒවා තියෙනවා යන්න කලින්ම අපි visa apply කරලා ගන්න ඕනේ. Check for health advisories and travel warning and advisories. ඉතින් යන්න කලින් බලන්න සෞඛ්‍යයට මොන හරි කියනවද නැත්නම් යන්න මොන හරි විශේෂ නීති රීති තියෙනවද කියලා. Register your trip with the State Department. Stock your wallet with acceptable methods of payment. ඉතින් යනකොට අවශ්‍ය කරන මිල මුදල් අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න. ඔක්කොම කෑෂ් ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ. බැංකුවේ තියන්න පුළුවන්, right? යාළුවෙකුට දීලා තියන්න පුළුවන්. එහෙදි අපිට ඕනවත් දෙන්න. අපිට cards වල cash ඔක්කොම ගෙනියන්නත් පුළුවන්. Buy travel insurance, save money for your needs. ඉතින් අවශ්‍ය විදිහට travel insurance ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් සල්ලි එකතු කරන්න. Book everything in advance, pack appropriately. ඔක්කොම කලින් book කරලා අවශ්‍ය විදිහට pack කරගන්න. ඒ ටික තමයි අපි කරන්න ඕනේ before you travel. දෙවෙනි question එක what are the difficulties people face after migrating abroad without a proper plan? ඉතින් plan එකක් නැතුව ගියොත් තමයි අමාරුවේ වැටෙන්නේ. අර සිංහලෙන් උත් කතාවක් තියෙනවා දැනගෙන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමඟ. So same rule, right? You should know before you go. If not, you will find it difficult in fitting in, making friends. Culture shock එකක් එනවා එකපාරට. It's not, there should be an L here, culture shock. එකපාරට පුරුදු නැත්තම් ඒ සංස්කෘතියට අපි එකපාරට ගාලා පුදුම වෙනව නෙවෙයි අමාරුයි අපිට ඒකට පුරුදු වෙන්න. Language barrier, භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න එනවා. Distance from home, ගෙදරින් දුර ඉන්නකොට පාළු හිතෙනවා. Family and relationship strain, යාළුවෝ නෑදෑයෝ දෙන පීඩනය දරා ගන්න බැරි වෙනවා. New job challenges, new life challenges and adjusting. ඉතින් ගියාම එහෙ ඔක්කොම අලුත්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නත් ඕනේ. එතකොට ඒකට මුහුණ දීලා අපි ඒකට adjust වෙන්නත් පුරුදු වෙන්නත් ටිකක් කල් යනවා අමාරුයි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපෙන් අහන්නේ සමහරක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා තව country එකට යනකොට language එකයි customs ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තවත් සමහරක් කියනවා නෑ ඒක එච්චර අවශ්‍ය නෑ මොකද TV එකේ හැමදේම ඉන්ටර්නෙට් එකේ පේනවා මොකද්ද කරන්න කියලා.
So here there is a little sample answer for you, right? But basically තමන්ට කැමති විදිහට තමන්ට මේක argue කරන්න පුළුවන්. So in this globalized world, traveling to another country to learn its language and customs has become increasingly popular for students. While there are certainly advantages to this approach, I personally do not believe it is necessary for all students to pursue such an option to gain a thorough knowledge of a foreign culture. ඉතින් මේක ළමයා හිතන දේ ඔව් අපි දැනගන්න ඕනේ හැබැයි ඒකම අවශ්‍යයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. So you can read this answer on your own. මම මේක කියවන්න ඕනේ. හැබැයි මගේ මතේ නම් තමයි මේ question එක ඇහුවොත්, right? I think it's there. I mean, you don't necessarily need to learn a language to communicate. අපි භාෂාවක් දැනගෙනම ගියා කියලා communicate කරන්න පුළුවන්. හරි එක හොඳයි. හැබැයි නොදැන ගියා කියලා එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. චාරිත්‍ර වාරිත්‍රත් එහෙමයි. අපිට දැනගෙන ගියේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ටීවී එකේ බලන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ භාෂාවක් සහ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉගෙන ගන්න එක අවශ්‍යම නැහැ කියලා. You can read the sample and see how it is. ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය විදියට pause කරලා මේ උත්තරේ කියවන්න පුළුවන්. මගේ මතය අනුව මම නම් හිතන්නේ එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. So I think with that we have finished all 5 questions, practice questions. It wasn't a very long lesson but interesting. Lots of questions for you to practice. And with that we come to the end of this lesson, countries and nationalities.